Pero I'm slowly shedding away the walls that I built with. Makita lang mo sa everything right now is about that time. I want you to see me in my glory bitaw kung unsay ako yun. Unang mahadlok man gud sa ano, mahadlok ko. Pero I'm opening up. Mas interact na gud ko. For me that's a big deal already kaya I'm used to being alone. Marag I'm playing the world that nagduwa bitaw kayo. I'm actively playing. So na passive man to. Ako pa ko kasabot. Asa akong direction sa nga lane ako kung ano. And people are noticing the moves. Mga niya bitaw ka mag-isod ng istorya sa mga tao kaya sila mismo marag mo-treat sila with respect mga so ano. Dahil bitaw. Bisag asa tamuad ko daghang matagad ACC taghana ni tagad sa ato at ato greenery gahapon daghana sad na nagad abot sa Cafe Jasmine gihapon madunggan na bitaw ta siya ka ng buo na chapter sa atong life abot lang para na ako na-feel like new beginning be kill bitaw ni mo imong old self kana imong past. But this time, mo nang increase siya ng imong follow ang voice na, ang katong tiny voice na itong istoryaan ba. Mo na imong follow instead of katong ang voice sa crowd ba. And by doing that, we become better persons diba. And storytelling means about through our reflex diba. That's how we express it. I've been working hard, I've been searching for God. I've been working hard, I've been searching for God. Please leave a message after the tone.